te comme le gel fondit que le printemps insuffle une nouvelle vie dans le pays. Isabelle découvre qu'elle est instant mais, à mesure que les vieilles pères remontent et que Leo commence à poser des questions difficiles sur son passé, le pays qu'il ont construit est testé avant d'entrer dans l'histoire. Comment si des eaux dans le monde vous regardez aujourd'hui, le soleil jetait à peine un coup d'huile Odysseus des collines quand Isabelle rêvait dirigée vers le chemin de terre vers Blue Rock Farm. Son cœur battait dans ses poitrines. Son fils de carter ans Leo dormait dans ses bras et ses petites têtes, reposant sur son épaule un seul sac pendait son autre just un pel plus loin murmurait-il plus pour elle même quoi son enfant endormi. Isabelle était épousée. Ses chevaux noirs ont été retires en queue de cheval d'Isbourdain. Son jean et repère debout et ses bottes et couches de salade de marche pour s'y équirer semblant à des kilomètres. Elle n'avait pied, dormait depuis plus de 24 heures. À 27 ans, Isabelle avait passé la majeure partie de sa vie adulte à courir de mauvaises relations, courir à partir de promesses vie, courir pour protéger Leo cette fois n'était pas différente, sauf elle courait l'adresse avait été gribouille. Dans la ville cage de sa grammaire, Blue Rock Farm, sa grammaire l'avait mention il y a des années parlant d'une bonne famille qui l'avait aidé quand elle en avait la place bes. Genie ses pac quelquant sera même l'or. Mamana Isabelle en s'approchant de la ferme, c'était une vieille maison de deux étages avec un large porche et des volets bleus. Une chaise à bascule se balançait doucement dans la braise du matin. Isabelle prit une profonde inspiration et frappa à la porte quelques instants passes avant que la porte n'isse. Un grand homme aux épaules larges se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait des cheveux bruns clairs qui se recroquevillent, légèrement aux extrémités et un visage qui ressemblait, et la plupart de son temps à l'extérieur il porte une simple chemise en flanelle et un jean usé. Puis-je vous aider? Demanda-t-il ses voix profondes mais douces. Voix profondes mais douces. Isabelle a avalé sport prépare quoi dire à vous un endroit où nous pouvons nous reposer pour la nuit. Nous serons partis le matin, les yeux bleus de l'homme ont été de son visage puis on regarde l'enfant endormi dans ses bras. Sans hésitation, il s'est écarté. Je suis Calbenet, a-t-il dit. Entrez, Isabelle entra, dans la maison chaude, un soulagement qui c'est là. Sur elle je suis Isabelle. C'est mon fils, Leo, vous, semblez tous les, du que vous pourrez utiliser, un pel de repos, a déclare Cal, fermant la porte der, et peta de la nourriture nous, ni voulons pa et dérangeance. Et déclare Isabelle rapidement juste un endroit pour dormir pour la nuit. Nous serons au de vos chevaux au lever du soleil, cal secoua, le titre reste de vesme, détoy du will y avait quelque chose dans le fécon, dont il a dit qui a fait plaire Isabelle, fella face it si longtemps que personne n'avait propose de prendre. So indel cal laissé, montrez dans une petite chambre au premier étage, il avait un lit double avec une court point patchwork et une fenêtre qui regardait sur des champs de mais vous pouvez le mettre ICIA, déclare Cal faisant un geste vers le lit. La salle de bain est juste en bas du couloir. Je vais prendre un petit déjeuner. Isabelle a soigneusement pose. Leo sur le lit, le couvrant de la cour. Le garçon est remue mais n'y s'est pas rev. Merci dit-il à Cal qui se dirige désir vers la cuisine. Dans la cuisine, Cal s'est déplace avec la confiance de quelqu'un qui connaissait son chemin. Il affiche des gaffes. Dans un bol, et commence à faire du café. Votre grand-mère dit Cal, entrevalant SCCQ, son nom était Rosa. Lest you d'Isabelle se carquillerant de surprise. Oui comment saviez-vous Cal s'arrête légèrement, mon grand-père parlait d'une femme nommée Rosa qui est restée ici à une fois. A dit qu'elle avait les yeux les plus tristes qu'il ait jamais vus mais l'esprit le plus fort elle lui ressemble. Et déclare Isabelle une bosse formant dans sa gorge. Elle est décédée l'année dernière. Je suis désolé d'entendre qu'elle, répondit Cal, sa voix cinq mon grand-père, est parti depuis 5 ans maintenant, mais laisse cette ferme, alors l'extelumencel, Cal hacha la tête, juste, moi et quelques aides pendant la saison des récoltes, l'ordre du café, remplit la cuisine, et Isabelle a réalisé à quel point elle avait soif. Quand Cal lui attendu une tasse, elle la prise avec gratitude, qu'à vous dérange si je demande pourquoi vous courez, demanda Cal, c'est sur rencontrant les scenes. Isabelle tendu, quest, si quoi vous faites penser que je cours, la plupart des gens, ni se présentent pied, à la porte d'une étranger, à la avec un enfant endormi et un seul sac à-t-il souligné. À moins qu'il n'y fût quelque chose, Isabelle baissa, les yeux sur son café,
c'est compliqués, c'est généralement, la casa declare cal, c'est retournant vers la pole, tu n'as pas ami la dia, mais tu es en secmiet ici toi, mots vous êtes en secured ici la casera vraiment. Isabelle a dit se mordre la lèvre pour éviter de pleurer une petite voix de la porte interrompu le moment maman. Leo se tenet lor se frottant, les d'une main sans la peine empl. Préfère se serrer dans la. He bibi. Dit Isabelle allang vers lui et sig genuland. Avez-vous bien dormi? Leo hacha la tête puis regarde curieusement cal qui c'est, voici Bennett, et explique Isabelle c'est essa maison et il nous, les reste ici pendant. Un petit moment quel sacripit au niveau de Leo. Tu peux m'appeler cal as tu fame. Leo hacha la tête, plus enthusiast, cette fois bien. Dit cal, avec un sourire, parce que fait des crêpes. L'estu de Leo s'illumient avec du syrup. Y a-t-il un autre moyen de manger des crêpes? Demande cal sérieusement. De la lui évalue un rire, de Leo et Isabelle et senti quelque chose se détendre dans esse poitrine. De la facette, des jours, quel avait entendu son fils rire au cours du petit déjeuner. Isabelle a regarde cal discuter facilement, avec Leo, lui demandant ses couleurs et ses animaux, le garçon généralement timide orthe des étrangers, semblait prendre cal instantanément, j'aime les poulets, déclaró Leo, la bouche pleine de crêpes bien, vous avez de la chance, a déclaré cal. J'ai des poulets amers, les voir épres le petit déjeuner. Leo hacha, la tête avec impatience, regardant Isabelle pour la permission bien sur dit-elle mais ni soyez pas trop sale. Épres avoir mangé cal les conduits, au pour Leo créer de plaisir alors, que les poules frappient et se gratient dans la cour, puis les nourrir. Demande Leo, rebondissant, sur ses orteils cal lui, attendu un petit récipient d'alimentation. Yates un pel à la fois. Leo dispersa, soigenusement, le flux riant tandis que les poulets se précipitent pour y piquera. Isabelle se recula, regardant. Son fils c'était le plus heureux qu'elle l'avait-vous depuis des semaines, c'est un bon enfant et déclare cal venant et quitte del il est et accepte Isabelle. Il mérite mieux que j'ai pu lui donner cal la regarda. Tu lost, ici nest cepa thelecomte pour quelque chose. Plus tard dans la journée, alors Culio. A fait la sieste à l'intérieur Isabelle s'est ossis sur la porche avec cal l'air était chaud et les champs s'ascendient devant dors au soleil de l'après-midi. Mon ex-mari dit sous Isabelle s'est de qui cours. Cal n'a rien dit, a juste attendu qu'elle continue. Il n'était pas toujours mal, et explique Isabelle. Tourden ses mains, sur ses genoux, mais, après la naissance de Leo, il a change, a commence à boire plus. Me suis beaucoup mis encola tu te blesse. Demanda cal sa voix contrôlait, mais avec un bord. Isabelle hocha, légèrement la tête PAOW, mais finalement. Oui, li quit il y douans, mais il continue de nous trouver. J'ai déménagé 3 fois au cours de la dernière. Un comment vous a-t-il trouvé cette fois? J'ai fait l'heure de contacter ma soeur, a déclaré Isabelle avec un sou. Ma famille me manque, tu sais. Mais il devait la regarder. Cal etate.com pendant un moment. Est ci qu'il connaît, cit androit, nan, dit firmament Isabelle personnelle le fait. J'ai trouvé l'adresse dans le cahier de magre mieux. Essai mort, Genie survey, mime pa, si quelqu'un serait toujours là. A bien, dit cal, je suis content de l'autre. Isabelle le regarda vraiment pour la première fois. Son visage était bronze de travail. À l'extérieur avec de petits liens author de ses yeux qui sagarian qu'il sorit souvent. Bien qu'il semblait sourire maintenant. Je voulais dire que dit plus tit. Lui et dit cal, vous êtes en sécurité ici vous deux. Isabelle voulait le mais l'expérience lui avait appris que la sécurité, au mieux temporaire, nous serons partis tomorrow. Dit-elle Genie vos pas porter, des problèmes à votre porte. Cal franca, les sourcils ou à la vous. Isabelle hausa, je vais le comprendre, je le fais. Toujours et puis quoi cal a demande. To continueras de courir jusqu'à ce qu'il te retrouve à nouveau ses mots sont te piquer parce qu'il était en vrai. Vous n'y comprenez pas dit Isabelle en se levant. Il n'arrêtera pas de nous charger. Genie dis pas que ce sera facile, répondit cal, d'abord aussi. Mais courir n'a pas fonctionné jusqu'à présent c'est aida. Isabelle n'y pouvait pas contester cela. Chaque fois qu'elle pensait qu'il était en sécurité, son ex se présentait et qu'il devient fuir au milieu de la nuit et restait a déclaré qu'elle au moins pendant un petit moment. Obtenez vos romans, laissez-le se reposa. Isabelle regarda vers la maison où son fils dormait, paisible. Je n'ai pas vous payer at il admis. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne demande pas d'argent, a déclaré qu'elle
mais si vous voulez, gagner votre dungeon, je pourrais utiliser de l'aide author de la firme, Isabelle Hasita si tentant, de reste dans, cet endroit, paisible au, Leo pouvi, jouer triard, quelques jours, at-il finalement convenu, alors nous verrons. Cal hoche la tête, semblant satisfait, de cette réponse, si sera là, après, que Leo, dormait Isabelle se tenait, à la fenêtre de leur chambre, regardant le ciel nocturne, day et plus d'étoiles qu'elle n'avait vu, depuis longtemps en coué la porte, la tyree de ses pensées. Entres, appelle-t-il dio ucement. Cal, entra porting una pile de vêtements sociaux pouv être grands pour vous mais ils sont propres, a-t-il dit, les plaquant sur una chaise etj trouve de vieux jouets dans la grenier que Leo pourrait. Aimer merci dit Isabelle véritablement touchée par ses réflexions tu n'as pas fait tous ces agisses. Répondit Cal, mais je veux, leurs uses sont rencontres et Isabelle sentit un flottement dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la paire. Fella la price, au de pour vous, bonne nuit, dit Cal, se tournant pour partir. Cal apola, Isabelle apres, Louis pourquoi nous, vous ni nous connaissez même pas, Cal s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Mon grand-père a toujours dit qu'il y avait deux types de personnes. Dans le monde, ce qui se déterminent quand quelqu'un a besoin d'aide, et ce qui ne le font pas. J'ai dit le deuxième type. Avec cela il est parti fermement doucement. La porte derrière Louise, Isabelle tête assise sur le bord du lit doit la flanelle, douce de la chemise, que Cal l'avait amené. Thella facit longtemps qu'elle n'avait rencontré quelqu'un sans arrir à penser ni vous habituez, pa murmura-t-il, nous n'y pouvons pas rester, mais alors qu'elle s'est couchée te quitte de Leo, écoutant sa respiration, Isabelle n'y pouvait, sans poca de se demanda, si serait si la pouviait dot les prochains jours sont tombs dans un rythme facile. Le matin Cal préparait le petit déjeuner tandis qu'Isabelle préparait Leo pour la journée. Ensuite Cal fonctionnerait dans les champs, et Isabelle adorait avec de ce dont il faut faire la maison, laver la vaisselle, faire la lessive, préparer le déjeuner. Leo et passe ses journées à suivre Cal posant des questions sans fin sur la ferme. Cal a répondu à shocking pétillement, montrant à Leo comment ressemble les gouffes du poulet et expliqua pourquoi le mais avait besoin d'eau. Tu es bon avec lui. A fait remarque Isabelle en après midi en regardant Leo chasser les papes dans le jardin. Cal saurait il la rend facile, il est curieux de tout. Il n'a jamais eu de homme dans sa vie qui a pris le temps de répondre à ces questions, a déclaré Isabelle. Son père n'était pas intéressé à papa. Puis son père manque de connaître un enfant incroyable a répondu Cal le quatrième jour. Alors qu'Isabelle suspendait la lessive sur la ligne, elle a remarqué que son sac était tombé sur la porche, renversant une partie de son contenu. Elle sta la cherche et a vu Cal regarda une photo qui était tombée. C'était une photo disabled. Leo et son ex-mari, price quand Leo n'était qu'habibé, est Louis, demanda Cal, sa voix neutre. Isabelle hocha la tête prenant la photo de Louis et la remplissant dans le sac. Je le garde pour que je puisse montrer aux gens qui ont besoin de savoir. A qui cherche l'expression de Cal s'assembrait. Quest ceq his nam. Marcus, dit Isabelle. Le nom aimer sur sa langue. Marcus, revisa-t-il, désire essayer de prendre Leo. Les mains d'Isabelle tremblant légèrement alors qu'elle zippait le sac ferme une fois. C'est lors que Jésus que nous devions petit pour de bon. Il était ivar disant que Leo devait être élève par un vrai homme par un lâche comme moi. La mature de Cal s'est dressée. De n'est pas un lâche. Isabelle il faut du courage pour partir. Parfois je ne me sens pas tous courageux. A-t-il, parfois je me sens juste fatigue. Sans avertissement, Cal attendu la main et a pris sa main. Sa paume, at et chaud et rugosse du travail. Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée depuis longtemps, a-t-il dit fermement. Et vous, élèves aussi, un fils courage. Isabelle baissa les yeux sur leurs mains joints. Ni savant, pa comment répondre, et son toucher au you, et ses paroles, le moment et it, brise pas le cri de Leo du jardin mama qu'elle regardes le pas, que j'ai attrapé elle se tournant pour voir Leo courir vers au prenant quelque chose doucement dans ses mains, voyons a déclare Cal, libérant la main d'Isabelle sacrificant au niveau de Leo. Alors que Leo ouvrat, s'organisement les mains pour révéler un papillon monarque, Isabelle les regardait tous les deux, leurs têtes se sont penchées ensemble. Avec une merveille partagée quelque chose remua dans son cœur, un sentiment qu'elle avait presque oublié. Espoir, mais l'espoir était
Hope vous fate base of votre garde, et Isabelle ni pouvi pa permettre de faire thélépia avec la sécurité d'Elio Engi. Cette nouvelle apres underner de poulet frites, et de pommes de terre qu'il avatos prepares ensemble. Leo s'est endormi sur le canapé pendant que cal lui licite, una est G vesliminer olit. Murmura Isabelle se déplaquant pour la charge. G po la porta. A propos cal si que var Isabelle hocha la tite, regardant cal levant. Doucement Leo dans ses bras, l'agarcan remua, legerment, puis s'installa contre la poitrine de cal, encore plus endormi.cal, a transport Leo dans le chambre et le pose sur le lit, il attire, le corps point sur les épaules du garçon, puis recolla tandis qu'Isabelle, glacé la lapin, face de Leo, a quitte de lui, il afro, a déclare cal avec un sou, il a passant grand jour, a répondu Isabelle, tout fella coulant, dans l'air frais. ILSA tenient, law un instant regardant Leo dormir G devrait te laser te reposer aussi, a déclare enfant cal, ennemi turnant pour petit, en fait, dit, Isabelle, c'est surprenant, voudrais vous d'abord de G ne suis pas encore si fatigue. Les ud cal se classent bien la the san bien, ILSA sont assis à la table de la cuisine avec des tasses fumantes de la comida. A travers la fenêtre la lune jet une lua argentie sur les champs, puis vous demande quelque chose. A declare Isabelle to répondre cal pourquoi est cel is tuis gentile. Elle s'interrompit gani parla nature personnelle de la question cal ni semblait pie offense. J. Et fiance une fois a-t-il déclare, il y environ 5 ans, si qui s'est pas. Elle voulait une vie différente explique cal. Elle n'y voulait pas être la femme d'une famille. Et dit que c'était trop isol, ici trop de travail, pour trop peu de récompense. Je suis désolé. Et déclare Isabelle calhauser les si fait cette mal à l'époque que mais élevait raison sur une chose. Cette vie n'est pas pour tout le monde. C'est comme cette simple certaines personnes ont besoin de plus. Je pense que c'est paisible, a déclare Isabelle. Après de CEQ, nous avons vécu la paix sans plotted bien. Leurs usés sont rencontres à travers la table, et quelque chose de tacite est pas entré. O Isabelle de Turna, lest un premier ses jaus, se réchauffant. Nous devons nous rendre a-t-il dit en se tenant, debaut et en prenant le tasses vides dans levi. Le matin arrive-t dans une ferme, c'est la case, acquiesque cal, se levande est chaise, bonne nuit Isabelle, bonne nuit cal. Alors qu'elle était allongée dans son lit si soila, Isabelle a pense à la facilité avec laquelle il serait facile de s'habituer à cette vie, à la gentillesse de cal à la sécurité des blue rock femmes, mais elle savait, mieux que des ils devraient petit bientôt avant que Marcus ni les retrouve en quelque sorte. Avant qu'elle n'y commence à croire qu'il pouvait réellement rester avant que ses sentiments croissance. Pour qu'elle n'y soit encore plus durs qu'il n'y le serait, dacia une semaine c'est equally puis, une autre, Isabelle just quelques jours en 2 semaines à Blue Rock Farm. Chaque matin, elle s'est dit qu'il partirait bientôt. Chaque nuit, elle a trouvé une autre raison de reste. Jusqu'à CEQ, j'économise un peu plus d'argent. C'est chucatel en regardant Leo jouer avec les poulets au uader calais erisser, la potager la verit, et qether verit, et coemas, il dormait toutes les nuits pour la première fois depuis des mois. Et Isabelle, a bien, Isabelle communicate, et ses souvenirs, DCAQ, c'était que, Dani pas avoir, père de la tang, un, aprimidians, Isabelle suspendait la lessive sur la ligne lorsqu'elle a entendu la voix excitée de Leo de la Grange maman. Van avoir CQ calma après, Isabelle saurit et se dirigeait vers la grande Grange rouge. Alenta rouge, elle trouve qu'elle a genu, acquitté de Leo, tostu les mains, dans un seau de grains. Montrez, à votre maman CEQ vous avez appris, encourage cal. Leo a attrapuan pointed de grains et a demontre comment les dispersed dans un large arc de vamam guncest execute plantes la mace. Cal dit que suis un fermier naturel STC dit Isabelle, son corps et la fiat du visage de son fils. Cal se leva brosant la salit de son jean, il est un apprenant rapide. Pra apers, esse mir de set faken, Isabelle sentit, ses jos rincipar le compliment. Felice produisit, plus souvent ces derniers temps ce flottement dans esse potrin contre cal et proche, la chela qui s'est répandu, à travers el condil, Louis saurit, puis olivor, les bibis, shavers, demanda Leo, se déplaquent daisy vers le stylo au cal, à garde du shavers, pour bien sur mon pot, dit cal soyez,
just du avec, allora culio se glissade cal se turna vers Isabel, cest Raymond quelque chose, tongarken il est a convenu, Isabel, regardant Leo caressa, soignusement les petites shavers, il atellement traverse, mais il est toujours aussi ouvert et les enfants sant, resilience a declare cal mais ils ont besoin de stabilité. La question tacite était suspendue dans l'air entre eux. Combien de temps Leo aurait cette stabilité avant qu'Isabelle ni décide qu'il était temps de courir. À nouveau G16, dit doucement Isabelle. J'essaie de lui donner si école se rapprocha d'elle. Vous savez mon enfant s'est trouvé toujours vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Isabelle leva les yeux vers lui. C'est émo. You blues et la sincérité sur son visage. Pourquoi fais-tu que pour nous? Cal vraiment. Cal était.com. Un instant com. Si considerate soignusement. C'est pour aux condes. Mon grand-père était vivant. Il me racontait des histoires sur les gens qui l'avaient au fil des ans. Et dit que la ferme n'était pas seulement sensi. Faire posséder cultures elle était sensiada, les gens et grandiose. Il s'arrêta, regardant les champs visibles à travers la porte de la grange. Apres essaie mort, en quelque sorte perdu, des J.E. tellement consenta sur la simple fait de garder la ferme, en marche que j'ai oublié pourquoi elle était vraiment signifie. C'est retrouvant les siens, ensuite vous, et Leo aids arrive soudain je me suis souvenu. Cit androidité toujours sensata, plus que ma maison, citate sensata en refuge, c'est pour les personnes qui en avaient besoin. La gorge d'Isabelle c'est, resserie d'émotion et c'est la seule raison l'expression de quel se ramoulet non a-t-il admis, si n'est pas la seule raison, avant qu'il n'y puisse en dire plus, Leo est revenu en courant cal l'une des chavers. A mange mon la sat cal rit la moment entre Louis et Isabelle a brise, a bien nous, ferens mieux de vous, en procura un nouveau allure. D'origines à la maison. Si soila apros la dana cal assorti une VL radio et la mise sur la table du porche que fais-tu demanda Isabelle en aidant Leo a mettre son pyjama. G penses que nous pourrions utiliser un pel de musique répondit qu'alternate. La cadran usqua CEQ, la musique country douce remplit l'air. C'est une belle nuit pour s'asseoir sur la porche. Une fois que Leo était prêt pour la lit. Laisse-toi était prêt pour la lit. Laisse-toi était aussitôt swing du porche. La soirée était chaude avec des lutrals communicant apparemment l'obscurité. Au-delà de la lumière du porche. Écoute maman, Leo point avec enthusiasme bogues de foudre, ils sont beaux, n'est si pas, dit Isabelle, la designante, sur ses genoux, cal les regarda, avec un doux sourire, ma mère avait l'habitude de dire que les lutrals étaient de étoiles qui sont fatigues de rester dans le ciel, alors ils sont assentis pour danser sur terre pendant un moment. J'aime que dit, Leo endormi, la tête reposant contre la pale d'Isabelle, ils sont assistants en silence confortable pendant un certain temps. Le swing se balançait doucement la musique jouant, doucement à partir de la radio. C'était comme, un moment hors de la vie, de quelqu'un d'autre, quelqu'un normal, quelqu'un sans un passe, plein de père et de course. C'est bien, chachota, Isabelle, ni voulant pas revealit puis reveler, Leo qui s'attend, c'est a convenu cal, son bras s'estenda, la longue de l'arrière du swing. Ni touchant, passed out a fate ses épaules Isabelle baissa, lest you sur son fils endormi. Puis, les fireflies, donc sang dans l'obscurité, je n'ai jamais pense que nous peut avoir qu'à vous avec quoi qu'à la demande, Pete. Did simplement Isabelle dot la main de cal se déplaquer de l'arrière, de la balanqua pour se reposer, légèrement sur son ip. Vous la méritez, Isabelle vous la faites lestu. Elle se tourna pour la regarder leurs visages proches. De la faible lumière du porche, pendant un moment, Isabelle pense qu'il pourrait l'embrasser, pendant un moment. LLAVOULAIT. Lou de Thella, cal c'est li je devrais vous, laser le métro lit. Il se fait tard, Isabelle hacha, la tite. Soudainement gagné par, c'est penses oui, c'est bon, nuit cal bon, nuit Isabelle, alors qu'elle transportait Leo au lit. Isabelle c'est grand pour avoir pense et embrasser cal, elle n'y pouvait pas se permettre de compliquer les choses, pas quand ils devraient éventuellement partir, mais comme les jours se sont transformes, en un more complete, a Blue Rock Farm, petit semblait, de moins en moins probable, Isabelle trouve du travail au restaurant local en ville, des tables dating 3 jours par semaine pendant que cal regardait Leo l'argent supplémentaire signifiait qu'elle pouvait contribuer aux dépenses du ménage si qui lui a fait sentir.
moins comme si elle profitait de la jeunesse de cal. Et puis il y a eu la question de ses sentiments quessence pour lui des personnes qu'elle asa d'ignoro, mais n'y pouvait pas nier, si n'était pas seulement, sa jeunesse bien que, thila en faisait partie, c'était la façon dont il écoutait quand la parole, vraiment écoute, c'était ainsi qu'il traitait Leo comme si son opinion comptait, c'était la force, silencieuse qu'il portait, sans jamais pousser mais toujours là en après-midi pluvio, Isabelle est rentrée de son court de travail au restaurant pour trouver la maison vide, cal Leo. Elle a appelé un scintillement de panique se levant dans sa poitrine. Aucune réponse, elle a vérifié le chambre, le salon, la cuisine. Aucun signe d'opus, elle a entendu des rires, provenir de la grange. Un soulagement là, inondé alors qu'elle attrapait un parapluie et se dirigeait vers la pluie, à l'intérieur de la grange. Elle trouva cal et Leo ossus sur des bales de foin, un petit feu brûlant dans la vue pour la vogue. Ils joignent des cots et Leo riait. Alors que cal fait une démonstration de peur. Je ne peux pas croire que tu m'as battu à nouveau cal déjà jetant ses cots dans une simulation de frustration. Tu dois tricher je ne triche pas. Leo rit. Je suis just milo que toi, vous y a déclare Isabelle son parapluie j'étais inquiet quand je ne t'ai pas trouvé dans la maison. Cal leva les yeux, son visage s'éclaircissant à la vue del bilor, désolé, nous aurions de laser une note, mais il pleuvait si fort quand Leo sinuait, nous avons désiré d'avoir un après-midi de gars dans la grange, l'après-midi des gars en dit, Isabelle souriant, au visage excité des son fils, calma insane la poca, et annonce que Leo affirmant. Isabelle hausa un sourcil, et cal estel maintenant avec des matchsticks, apprécies cal rapidement cal, pas de vrai Paris. Je la promets, Isabelle a ri, je vais rejoindre. Maman Leo tapoda la balle de foin quitte de lui. Isabelle s'est osis remarquant à quel point ils avaient fait l'espace confortable. Outre les cots il y avait des sandwiches, des biscuits, et des thermos, des cy sentait la chocolate chaud. Je vous ai sauve un sandwich, et déclare Leo, lui tendant un beurre d'arachide, légèrement écris et une jelly. Merci bibi dit Isabelle, touchez pas la réflexion de son fils, ils sont pas, la reste de l'après-midi pluvio dans la grange Joel aux cots et raconte des histoires. Alors Leo s'est endormi, enroule sur un tas de foin propre avec UNAVL couverture des chevaux sur Louis, Isabelle et Callant continue à parler, à basse voix, JEUN appel du cher Miller aujourd'hui, et déclare cal. Son ton sérieux, Isabelle tendu que rebelhel, je viens de m'enregistrer lui. Ashura cal s'est envoyé ami de mon grand-père de tong en Isabelle s'est détendue légèrement mais il y avait encore de l'inquiétude dans ses yeux. To Louis espal de nous. Cal hocha la tête, je l'ai fait, mais pas tout. Just que vous êtes amis avec moi pendant un moment. Merci et déclare Isabelle, pour ne pas lui dire trop, cal a étudié son visage dans la lumière du feu. Isabelle, à vivo pense, et obtenir une ordonnance d'interdiction contre Marcus. Isabelle supera Geneve en Arizona thela nila parate, si quoique si soit thela la rendate plus encola itala gardelio, cal a demand avivu une garde complete. Oui, dit firmament Isabelle. C'est uni chose dont Jimmy suis assure avant de partir, Marcus assign ses droits. Il ne voulait pas la responsabilité c'est bien déclare cal. Thila signifie qu'il n'a aucune prétention, juridique Leo, légalement, nan a accept Isabelle. Mais thela ni la pas, empach de se de prendre, Leo un, fois up roven l'expression de cal durki. Si se presente ici il ni la fera pas interrompet Isabelle il ni connaît, pacet, person ni la fate, mais même si elle la dit. Isabelle a ressenti un nude familia d'anxiété dans son estomac. Marcus les avait trouves auparavant, dans des endroits qu'il pensait, être insécurit, plus tard dans la soirée et avoir port la lion encore endormi dans la maison et la glisse dans la lit. Isabelle trouve calossus à la table de la cuisine, avec une tasse de café. Tu ne peux pas dormir, demanda-t-il prenant un siège en face de lui. Cal secoua, la tête dépense, just à propos de quoi c'est sur
A propose de vous et de Leo quani pa continua, a career pour toujours Isabelle se rated tudis q nous, devens perti, nan dit rapidement, cal dieu nan g, dis le contraire, g dis pater, qu'il est tang dierita de courir. Reste ici avec moi, le cœur des abec, ou le cœur des abel, cal acotesmas dit el passante travers la table pour lui prendre la main, vous êtes ici idpe, en moi mentaning, Leo est hero, vous avez un travail, en vil, vous construises una vi temporaire lui era. Isabelle ce nest pa nécessaire, insiste cal. Fella pourri eta votre maison Isabelle, la vita et Leo. Isabelle rita resamain, soudainement père de combien, elle voulait qui la fra, vous n'y savez paceq, vous demandez. Marcus est d'ordre si nous, trouvait ici il ferait aussi votre vie, je n'ai pas peur de lui. Dit firmament cal te devrait l'autre répondit Isabelle, il est d'ici bless les gens, pace, moi cal était.com pendant un moment, to vos reste Isabelle. Si Marcus n'était pas en facteur, voudrez-vous faire una vie ici? Elle question la priso, de pour vous valel reste à la réponse, était oui, bien sûr c'était oui, mais vouloir lui avait, eude en oui auparavant, pevenport si, vio et-il enfin dit. G dies pensa, ace qui est, sur pour Leo et tu ni, pensas pa qu'il est insecurit ici, demande cal, bless evident dans essa voix, G pense qu'il est insecurit maintenant, aprécise Isabelle. Mais G ni po pagaranta que thella restera angst cal se leva, la frustration claire sur son visage alors te vas just continuer a coria, pendant combien de temps, Isabelle u squas ceq, Leo agrandi u squas ceq Marcus abandon, et si ni le facit, jam, Isabelle se tenet aussi la cola et la paire se melangent dans esse portrait, ni pensez-vous pas qg, mi suis pose ces questions, tos les jures, cal mais g ne, pas les repasses, to ceqg says, cest q, chaque fois qg, q nous ishens insecurit, avant nous ni, le chance pahile, se regardient, a, travers, la cuisine, respirant fort, g suis déceli dit finalement, cal se voix plus douce, g n'aurait pas de poussa, c'est votre décision. La cola d'Isabelle c'est digenfli, nan g suis déceli, tenas et q gentles avec nous et jagus comme te is l'ennemi, g, ni suis pas l'ennemi, Isabelle, dit cal, faisant un pas vers lgvo et à la pose de thella. Avant qu'elle n'y pose répondre, il y avait une petite voix de la porte, mamang pourquoi te crias, il laissait santos les du tourns pour voir Leo se tenir le bus, en pyjama, sunlapin en peluki se serra vers esse poitrine. Nous ni crions pabb, et declare Isabelle along vers lui et sage nulent, cal et moi, avians just une conversation, adulti g suis, déceli que nous, vous soyez young reviles, vous but, demande Leo, esse lever, inferior tremblant, nan, dit cal, siginulent, acquit d'Isabelle, tamamang, et moini, nous battens pa, nous parlants pas for de choses, et nous avons differentes idées mais qu'ave Leo regarda entrio incertain. Tu n'es pas en cola les uns contre les autres, nan Louis Ashra, Isabelle, licent ses chevaux, nous, ni sommes pa en cola, remettens nous, au lit de corde, cal se leva, et cg, vous fait, du les choix pour vous aider. Leo hacha la tite, iang dashia l'air plus calme dot pendant q cal chauffe la leg. Isabelle était assise avec Leo et la table, esse petite main dans la sienne, jem kici mamang dit doucement Leo, cal est simpa, oui, il est aiken. Isabelle, sans que douloureux avec la connaissance qu'elle pourrait avoir, et à loiner, Leo décides, indroit, de cal, pouvons nous rester demande Leo ses plein d'espoir, pour toujours avant que Isabelle n'y puisse répondre cal est revenu avec une petite tasse de lait chaud, il a place devant Leo avec un doux sourire, c'est parti, mon pote attention, il fait chaud. Leo apprise une gorgie prudent puis élève les uvers cal avec l'adoration merci vous êtes, les benvenus répondit cal iberofant, les chevaux du garcon, Isabelle et regarde l'interaction, esse gorge, sérieux avec emotion. Elle sava ace. Moment la cula depart, se brisare plus que sans cure il brisare. Aussi Leo apres culio suade retoro lit. Isabelle est retournée, dans la cuisine pour trouver cal leva les quel plats qu'il avait utilisés cal. Dit-elle doucement dot il se tourna. La torchen toujours dans ses mains. Oui, j'ai peur, admit Isabelle, esse voix apino desist en murmure, cal posa la serviette et traversa la piece. G says, pa seulement, de Marcus, a-t-il poursuivi. J père de reste, G me, les croyants que thella pourrait être real, kelp, prit ses mains dans les siennes, c'est real, Isabelle ceq, nous avons ici vous, moi, Leo c'est real, Isabelle la regarda,
la sincerite, sur son visage et sentit, quelque chose en elle commença a se fonder, les mers qu'elle avait construites, pour se prodiga, pour empêcher de spiritro. Chaque fois que fi se confiance a quelqu'un finissait par courir a nouveau atldit, faisant écho à la perquis la hantet depuis des années, ne vous demande pas de faire confiance à tout le monde, et déclare qu'elle juste moi elle tendit, la main et tocha doucement essaye ne peut pas vous poursuivre si vous courez, Isabelle. Mais restaurai ici pour toujours si vous avez besoin de quelqu'un pour entrer la maison. Les mots en brise quelque chose de lâche dans la poitrine désobel ensanglant qu'elle retenait depuis trop longtemps qu'elle a tiré dans ses bras la tenant pendant qu'elle pleurait. Ne sais pas comment arrêter d'avoir peur, murmurait-elle contre son époux. Vous n'avez pas à tout faire en même temps dit qu'elle caressant ses cheveux prenez-la un jour à la fois laissez-moi vous aider. Isabelle recula légèrement, les regardant, les yeux à travers ses larmes pourquoi vous souciez vous autant. Les yeux de qu'elle étant d'où alors qu'il rencontrient le signe parce que quelque part en cours des routes je suis tombé amoureux de toi. Isabelle Rivas, toi ici bien Rivas, incroyable, les mots pendientes dans l'air, entre au honnête et vulnérable. La cœur d'Isabelle a fait la course, de la facette si longtemps que personne ne la aimait, Raymond la aimait pas seulement prétendu to un essayant de la contrôler. Je ne sais pas quoi dire muatiel vous n'avez rien à dire Louis Asher Calp, mi matins pac, que vous ressentez la même chose. Je voulais juste que vous sachiez mais la fête était qu'Isabelle ressentit la même chose. Elle était tombée amoureuse de Cal Bennett à partir du moment où il a ouvert ses portes à l'EACE première. Matin j'ai perdu time et elle admis parce que si je le fais et ensuite nous devons partir. Ensuite nous allons la comprendre à déclarer qu'elle firmament. Ensemble mais si vous plot, Isabelle n'y partait pas simplement parce que vous avez perdu Reste. Isabelle lui regarda les yeux et vit aussi qu'elle avait toujours voulu en sécurité. Genelli, pour elle vraiment avoir qu'à est seql et co, appartenant vraiment ici avec cal. J'ai besoin d'étant dit-elle enfin pensa qu'elle hacha la tête la librant doucement prenez tout le temps dont vous avez besoin Geneviève. Non pas cette nuit. Part cette nuit-là estavelis evli longtemps après que Leo s'est endormi quitte. Le pense aux perils de cal, a son offre dimas an, et una vi ensemble, elle pense à Leo demandant s'ils pouvaient rester pour toujours l'espoir dans sessions, yeux.et pour la première fois depuis des années, Isabelle s'est pumas, d'imaginer un avenir au ils ni courien pa un avenir, a Blue Rock Farm, avec cal citate une belle pensée terrifiante, le matin est, arrive avec la lumière du soleil, Dori qui coule et traverse les rideaux. Isabelle ouvrit les yeux pour trouver Leo Dazia vivant jouant tranquillement avec son lapin en peluche au pied du lit. Bonjour Bibi dit-elle, essaye voix toujours de sommeil le matin maman répondit, Leo rampant pour lui Ferron, Kalen SSCQ cal fait des crêpes aujourd'hui, Isabelle sa. Le dimanche matin les crêpes étaient devenus leur tradition au cours des dernières semaines, je pense que pourquoi tu n'y vas pas vérifier. Leo s'est précipité du lit et couru vers la cuisine. Isabelle prise son temps se leva, se brosse les cheveux, et se change en jean et un simple t-shirt. Elle pouvait entendre le bavardage excité de Leo et la voix profonde de cal réajustait, alors qu'ils préparent le petit déjeuner ensemble. Cela ressemblait à une famille. C'était comme une famille dont elle pensait le réchauffer et effrayer. Pour elle vraiment avoir que pour elle lui faire confiance pour durer quand elle est entrée dans la cuisine, qu'elle leva les yeux du pôle et sourit bonjour le matin. Répondit Isabelle soudainement timide après leur conversation leva. Leo me dit qu'il veut des crêpes aux myrtles aujourd'hui, a déclaré qu'elle apparemment détermine à garder les choses nommelles entre elles. Blueberry semble parfait, et except Isabelle, reconnaissant sa comprehension à elles en price. Le petit déjeuner ensemble et Isabelle s'est retrouvée et étudia quand il n'y regardait pas. La féconde dont cesse, you sant frappes quand il arrive de quelque chose que Leo a dit. La douce façon il essuya le syrup du menton de Leo, la force dans ses mains alors qu'il versait plus de just dans leurs verres elle Louis avait dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir mais à la lumière claire du matin, Isabelle s'est rendu compte qu'elle avait déjà pris sa décision. Elle voulait rester, elle voulait donner à Leo cette maison cette stabilité, elle voulait voir si qu'elle ressentait pour qu'elle pourrait devenir quelque chose de durable après le petit déjeuner qu'elle a mentionné qu'il devait vérifier une clôture
dans le champ lointain, puis venir, demanda Leo avec impatience. Cal. A regard, Isabelle pour la permission elle hocha la tête. Bien sur mon pot, dit cal mais calvea ita unpel promenade, vous penses que vos jams, pouvoir gira G suis, superfort. A declare Leo, fleetisen ses, arms, legas, calrit, q2es, va metrites, bots, alors, q Leo coret pour obtenir, ses bots, quel se tourneverse Isabelle, vous aids, invites a nous rejoinder, en fait, dit Isabelle, g pence, q ves, resta is, j besoin de passer en appel téléphonique, l'expression de cal est devenu sérieux, tu vas bien, b, Louis Ashera, Isabelle, just quelque chose q dois faire. Après la départ de cal et Leo, Isabelle s'astasses à la table de la cuisine avec son téléphone portable et la main. Elle prit une profonde inspiration et composa un numéro qu'elle n'avait pas Apple DPA bapple DP des mois. Le département du cher comment puis-je vous aider? Répondit la voix d'une femme salut. Dit Isabelle, son cœur battant, j'ai besoin de parler avec quelqu'un de l'obtention de la protection de mon ex-mari du as plus tard lorsque, cal, et Leo sant revenus de leur expédition avec la clécha, il sont trouve Isabelle ossis sur la porche un dossier, demanil acquit del moment, Leo et Apple devant, cal, nous avons fix la clécha et vu un surf, c'est mo. BBA, declare Isabelle, la tyrant dans un câlin, cal s'est approche plus lentement, c'est user le dossier. Tu vas bien Isabelle hacha la tête Leo pourquoi tenez pas lave tu is que ver de salat. Une fois que Leo itate à l'intérieur, Isabelle a tapot, la pas I quitte del cal sasset, attendant cal pas. Si suis, allez voir la, chère Miller, a-t-il declare, les sourcils de cal enterprise surprise. 2. As fate, Isabelle hache la tête, G. Louis ai tout dit, a propos de Marcus, sur les raisons pour lesquelles nous recourse. Il m'a aidé à déposer une nouvelle ordonnance d'interdiction ici dans ce compte. Isabelle s'est, cal semblait à court de mots, G. suis fatigue de courir, cal a admis Isabelle, G. suis fatigue de voir père, et suis fatigue de ni, pa mi les avoir ceq, G. vos pas qj père qce soit, les de cal fuient sans visage, quest ceq 2 dis Isabelle prit, un profonde inspiration, G. dis qg vos resta, icio blue rock femme, avec toi l'espoir qui est fleuri sur le visage de cal était presque douloureux avoir istu. Sir G. suis terrifié, admis Isabelle avec un petit rire, mais oui, gen suis sir. Leo est hero, ICIG, Swiss hero, ICIEG, pence, G pence, QG pourrait, timer, cal Bennett, CG, miles, cal tendet, le main prenant, SA main dans la sienne, G time dacia Isabelle, toy et Leo, Isabelle sented des larmes cauler dans ses yeux, G cours d'ipus si longtemps, G ni suis pas sûr de mi rappeler, comment rester au mime, indroit ensuite nous, along la découvrir ensemble, a declare cal se voix vocal, avec conviction jure apres, jure il se pencha, in avant, hésitant juste un souffle de ses lèvres, Isabelle affirme la distance entre eux, l'embrassant doucement quand il se sont séparés cal pose son front contre la scène. Nous allons faire ce travail, Isabelle, G le promets pour la première fois depuis des années. Isabelle, c'est les. Croyar en une promesse les prochaines semaines étant comme quelque chose d'une rêve qu'Isabelle n'avait jamais osé avoir au cal et Leo se sent installés dans un rythme qui semblait naturel comme s'ils avaient toujours été une famille. Isabelle a continué à travailler au restaurant et économiser de l'argent et à se faire des amis en ville. Cal le travail, la ferme, avec Leo commençait fidèle ombre. La soya il est néant. Ensemble joint à des jeux de société ou s'associant sur la porche regarda, les Lucio les dot et la no, après que Leo dormait, Isabelle trouverait son chaman, vers la chambre de cal, à ses bras, à une sorte de mur, qu'elle n'avait jamais connu auparavant, la cycle respectueux et patient c'était une vie simple, mais pour Isabelle, qui avait connu tant de père et d'insomnie, c'était tout un soir alors qu'il maintient la table pour le dîner, Leo leva les yeux vers cal et demandait innocement, puis-je t'appeler papa la question et rate cal sur ses traces il jeta un coup de will, et Isabelle, qui avait l'air tout, aussi surprise, c'est engrossed, mon pot, dit cal, s'agenoulant au niveau de Leo, êtes-vous, sur que, c'est comme, qu'aq, tu vos map, Leo hacha la tête. Tommy at preschool et on papa qui, lemone l'apache et Louis lit des histoires. Tu fais, ces choses avec moi, les you decal brilliant emotion. G serais honor, dieta, tong papa, Leo mais c'est un gros travail. Et le peur de quel, G devrait la gagnez-vous, le vais des fate. Dit simplement Leo, jetant ses bras, author du coup de cal.
Itron legalken, firmament, regarden la pal de Leo, a Isabel, ses u etant remplis de larmes, mais el soriat, plus tard, dans la soirée apris culio dormait, Isabel et cal se sant osis sur la porche la tit reposen sur son épaule, to ease de cord avec ceq, Leo a demande aujourd'hui, dit cal, rompant, le silence confortable, et propose de m'appeler papa. Isabel leva la tête pour la regarder, to ease de cord avec a, ghn plus rien voulu, a admis cal, mais g, says q, ses comblique g niveau pas remplacer son vrai père, Isabel supera, Marcus est peta, son père biologique, mais il n'a jamais été père de Leo, il n'y voulait pas du travail, elle a tendu la main pour toucher le visque, de cal vous le fait, thella signifie tout, cal tourne la tête pour embrasser sa pal, j'adore ce petit garçon comme si était la mine. Isabelle j'espère que tu le sais, G le sais, Louis a assure Isabelle. At G, time pour que les mots sont sortis naturellement.com si elle les déjà tout au long, les u de calce, le jument tu même demande nil un sourire se répandant sur son visage. Isabelle hache la tête soudainement sur G time, cal Bennett, G pense, QG lie, depuis le premier matin, continues as price sans poser de questions. Que le reproche l'embrassant profondément, G-time Aussie Isabelle, plus QG ni po dire. Du mois après Isabelle et Leo Etienne arrives à Blue Rock Farm. Cal laisse surprise, avec un voyage en ville, il n'y leur de rate, PAOILS a, just Q, sautate una sortie spéciale, est c de la glace. Demande Leo a son siege dato, alors qu'il, roulant sur la route de la campagne, Q la crème glacée, a promise cal ilsa s'intéresse devant un petit bâtiment. Enbrix Quisabel a reconu, calme la mairie, elle a regard cal avec interrogation. Q faisons nous ici cal avec l'air, soudainement nerveux, j quelque chose vous demanda voodoo en fait. Il est sorti, du camion et est venu pour ouvrir la porte, disable puis aide, Leo a sorti de son siege dato, prenant la main disable. Il a conduits, a on bank, à l'extérieur du bâtiment, alors comenca cal, a genu devant, j beaucoup réflexi. A notre famille repeta, Isabelle Sunka comencan, a Korea cal hocha, la tit toi mue, et Leo nous sommes uani famille maintenant. Oui Leo a répondu avec enthusiasme, faisant sourire, les deux adultes. G pense aussi, a declare cal, tendant dans sa poche, etg penses q nous, poriens, pater la rendre official, il a sorti une petite boat, en velours et la Ouvet pour reveler, uni beg simple mais bel un petit halatement ar cap o levers d'Isabelle, Isabelle Rivas, dit cal, sa voix, est stable malgré la motion dans, ses, u, g says, q nous, ni nous connaissons pa, mais g n'est jamais blesseur de quoi qce soit dans ma vie. G-time, j'adore Leo, etg, vos q nous soyons, ua fry famille, il prit, ua ni profonde inspiration. Voulez-vous me pause? Isabelle regarda layering, son esprit tournant, fella, se produisit, si vite et portang, se tate bien gomme la proche. I tape le plus, naturel de leur histoire de suis maman, exate Leo rebondissant sur la banque, Isabelle rit, à travers ses lames, we detail en regardant, les u bleu spleen de sport de cal, we g vesti put, le visage de cal s'est brise dans un sourire radio alors qu'il glaçait l'anneau sur son doigt puis il se tourne vers Leo, et toi genome dit-il si rismit, voudrais-vous être mon fields, pour de vrai, les u de Leo puis g, si votre maman est d'accord, a déclare cal. En regardant Isabelle, J. Murray, adopte Leo, fait de Louise un Bennett, to comme vous le serez des larmes, freches en te Leo u d'Isabelle, to vous la adopte, plus Q2, a confirme cal, G. lame, désir comme il est, amour, G. va la rendre legal donc, personne pas, jamais la remettra, en question, Isabelle savait si qu'il disait vraiment, donc Marcus ni pour, plus jamais revendique, oui dit-elle tyrante la voice cal et Leo dans un calensari, oui et tout. Cette nuit-là après un dîner de célébration dans la one nice restaurant de la ville, ils sont retournés et la ferme en famille officiellement engagée Leo, s'était endormi sur le retour à la maison, et cal la transportait à l'intérieur, et le vait glisse dans le lit quand les retourne dans le salon. Il a trouvé Isabelle debout près de la fenêtre regardant la ferme au clair de lune toidre, et sa nouvelle beg author de son doit, demanda cal doucement venant se tenir, a quitte d'elle Isabelle secoua la tête non. Just submerge, dans le bon sens, elle se tourna pour la regarder, c'est beaucoup apprendre, vous savez, il y a 3 mois Leo et moi courions pour,
nos vis et mentenong tu, is el amazon finet cal por el, in rulant ses bras author dsa tale, a la maison repetas bel se penchant contra esse poitrine, gem la sun de il se tenient, la pendant uncertain temps. La continue dans leur silence partage et la promesse de l'avenir ensemble, mais la vie reste rarement parfaite. Pour longtemps le lendemain, Isabelle était au restaurant pour son quart de l'après-midi lorsque son téléphone portable et c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas bon jour répondait-elle entrant dans le rare pour l'intimite Isabelle dit la voix d'une femme c'est moi Maria Tassua, le sang des abots à couru froid. Elle n'avait pas parlé et assez sur depuis près d'un an, pas depuis la dernière fois que Marcus les avait trouvé Maria. Commentez-vous obtenu ce numéro, si n'est pas important, dit Maria sa voix urgente. Si quist important, c'est que Marcus s'est au vous êtes. Isabelle sentit ses genius seft blar el sapouilla, contre le mur pour ce quoi comment genie ses pa admet mariade. Mais il est venu chez moi hier. Exigent de savoir où tu es, genie lui ai rendit. J'y jure mais il agissait comme il le savait dacia il a dit quelque chose à propos d'une ferme. Oh man. Dieu chuchota Isabelle son esprit corse. Comment Marcus avait-il découvert Blue Rock Farm? Isabelle te doit sortir de l'eau et exhorte Maria il se déconnate de prendre Leo de vous faire payer pour partie. G dois wyola, a déclare Isabelle, son instinct de servir un entrant. Merci de m'avoir prévenu. Elle raccroche était immédiatement appelcal, mais l'appel est à elle directement. Et la messagerie vocale, il était probablement dans les champs où le service cellulaire était en eagle panique se levant dans sa gorge. Isabelle accourut vers l'avant du restaurant. Maggie G. Dois wyola, c'est une urgence. Elle servus plus agigeta un coup d'huile au visage, pale disable et hacha la tête, aoh, chérie, G. me couvray portoi. Isabelle accourut vers sav wetua, et a conduit, ozzy vitiquel, aos, at la ferme. Tour long du chemin son esprit était une tornade, de père et de regret. Avait-elle et stupidi de penser qu'elle pouvait arrêter de courir, avait-elle miscal en danger en rested, quand elle s'est arrêtée à la ferme, tout avait l'air normal la camine, de cal était à son endroit habit, le petit vélo de Leo, se pinkait contre, la balustrade de porch Isabelle, se précipita, à l'intérieur appellant leurs noms cal Leo, nous sommes ici la voix de cal est venu de la cuisine. Semblant comme et normal Isabelle se précipita vers la cuisine et s'arrêta, à court dans l'embrasure de la porte. Cal et Leo étient ossus a table avec un livre de calories reparti entre eux. Ils levrant tous les deux avec des sourires qui se sont estompes quand ils ont vu son visage. Isabelle, qu'est ce qui n'y va pas? Demanda Cal, d'abord immédiatement. Nous devons y aller, a déclare Isabelle, et sa voix tremblant. Maintenant ma sua vient d'appeler Marcus Sato nous sommes. L'expression de Calderki Atiel dit comment il a découvert. Isabelle secoua la tête. Nan, mais cela n'a pas d'importance. Nous devons partir avant qu'il n'arrive ici maman. La petite voix de Leo abrise essa panique faisant-nous nouveau. La question, si innocente, et pourtant si dexirante, a fait une pause Isabelle. Elle regarde le visage confus de son fils, puis au regard régulier des calpes. Genie pense paq nous devrions courir dit tranquillement calpa cette fois cal tu n'y comprends pas, insiste Isabelle. Marcus est dangereux, G sais qu'il est répondit cal mais nous avons tout fait correctement. Isabelle, nous avons l'ordonnance des restrictions. Le cher Amila connaît la situation. Courir maintenant signifierait simplement recommencer à lire en regardant toujours pas d'ici. Votre il se rapprocha lui prenant la main tremblante dans la sienne. Nous sommes une famille maintenant. Nous sommes confrontés à checker ensemble. Isabelle lui regarda les yeux volants désespérement, le croya. J père, calpa pour, moi mais pour toi et Leo, J ossi père, et admis cal, mais J plus père de vous perdre tous, l'estu. Delio grandissant toujours en cours d'exécution toujours père. Leo glisse de sa chaise et est venu en roula, ses bras author des jams de zebo. G niveau pay alla. Maman Givo resta ovic calp. Isabelle sentit des larmes brûler les
ul se tate, promise kelni lesere plus jamais Marcus, les retrouver ni matrate plus jamais Leo in danger, mais nevet lpa yegalaman promise diarata de courrier, pour dana alio uni mazan stable, nustevrians au moins appela la chera miller atl enfandit, fait Louis savoir si quise pas cal hocha la tit atagnant daisia la telephone, bon id, abras aviar parel avec la chera qui promised envoya undepute pora patrula dans la region, cal et Isabel se sont osis avec Leo acutes monpot ditus moncal, newsporians avoran visitor, quines patas gentle, si vient ICIG VOQ VOA VO Eliza Vatra cachette specially repellas vous OS Leo hacha latit selenum IELTS Louis avamontri le petit placard sous les escaliers il y a quelques semaines justo caso et ni sortes pa tang q mamung humo venins pour vous to continue cal pouvez-vous faire car oui dit Leo son petit visit Seriu est si la mouve homme de vente, la coeur d'Isabelle se sera capore, et pb mais tenaz, pa tinquita cal, et moi prendrans en charge tu, set nuilla IELTS on verroul toutes les ports, et cal a abato, son fusil de chasse durac, dans sa chambre, pas a utiliseur, a-t-il assure a Isabelle, mais pour montrer qu'il etient, Seriu si Marcus se presentate Isabelle, dormate a pin sortant, sur chaque son, calgisate, a quitte d'elle. Unbras de Monnier protectress author de essai tale. Essayes de vous, reposer murmura-t-il, contre ses chevaux, neus sommes-en sequaret. Mais Isabelle n'y pouvait pas secours la sentiment que leur vie parfaite était sur le point de se briser. Matin est venu sans signe de Marcus. Le dopute n'avait signalé aucun activité suspect pendant la nuit. Isabelle a commencé se demander si Maria avait eu torte, si Marcus avait bluffant. Elle était dans la cuisine en faisant du café lorsqu'elle a entendu le bruit d'une voiture à Vanya, en regardant par la fenêtre lavuna, inconnu parking à quitte de calapalatel, sa voix série de père caltate quitte d'elle en un instant, regardant par la fenêtre, c'est Louis Isabelle hochia la tête, incapable de parler en regardant Marcus sorti du camion. Il avait l'air plus mince qu'elle ni se souvient, son visage plus fort, ss mouvements saccades avec una cola, à peine continue. Amenes, Leo et la cachette, a declare cal, savoix.com mais firm, G. Ves Louis parla. Cal nan, Isabelle, le coupe dus, news avang accept plus de course quai moi, fait moi confiance, sees du mart simples, ita an suspendis, dans l'era en treo. Isabelle hacha, la tit, G. Ves avoir Leo, la trouve, sunfields dans la salon, sentent daisia l'attention, dans la maison Leo toute salvians dce don nous avons par olje besoin q2ias pour our dans takachet maintenant est si le mauvais homme, demanda Leo, les u carqueles de père oui bibi, cal est, mais, cal, et givest, le gira tu as just besoin de resta, and securit de cord. Leo hacha latit et se precipitavers, la placade sous les Isabella aide a l'interia Louis a dan son lapin en peluki et a embrace son front. Resti silencio peb import ceq vous entendes, G-time Aussie, mamang chuchota, Leo. Isabelle ferma la porte et se tourna portru. Cal attendant, le fusil de chasse reposant dans le creux de son bras, prat. Il a demande e acute. Isabelle prit, une profonde inspiration, et hocha la tite, prat, ensemble, ils sont montés sur la porte just au moment, o Marcus attagnat la bus, dema, a bean, dit Marcus, sa, voix, aussi Freud quisabelle se souvenait, enterate q, vous viates, trouvons nouvel homme Isabelle. Isabelle sentet, cal se radia, a quitte delmaze, sa voix, esti stable, embrivos, vous intruses, sir, una propriet privi, g vest devoir vous demanda de partie. Marcus writ, unsunlaid, est ceq, cest viri, et qui aites vous, asterisk, g suis, cal bennet, cest ma firm et Isabelle et Leo, sant ma famille mentan, asterisk le visage de Marcus si azembret, de rage, Leo est mon fils, asterisk nan, il ni lest pa, a declare Isabelle trouvant enfin sa voix vous avez sign vos droits, vous n'avez aucune réclamation, a Louis, asterisk, gv au levoir, a demande Marcus, faisant un pas, asterisk, cal leva legiment, le fusil de chasse ni, le pointant pa sur, Marcus mais indiquant clairement qu'il, levait thela ni, se produira pas a, il yaun, ordonnance d'interdiction contra, vous rivas, vous devas, raveni dans votre camion et petit. Asterisk lest you de Marcus se plisserant, ou quoi, to me, tyreas asterisk gves defenda ma famille cg la dois, dit comament cal, mais g prefer ni pas la chera estadecia en route. Asterisk com sur le signal, le sun dune, sirene gamiset,
O loin, latit de marcus se returna sun visage, unmask de fura, et de frustration, asterisk ce, nes perfini, atil craquistest. Mongarcan lododon etg, nipars pa sans louis. Asterisk oui, vous letters, a declare Isabelle avancan molgris a pair. Tu nas jam voulu leo, tu ni se soucier jam de Louise, la seule raison pour laquelle te is icist mi ble. Asterisk Marcus la regada, ses mains se balancan dans les poens, vous pensez que, vous pouvez simplement prendre mon enfant et jouer à la maison avec un fermier. Je vous verrai tous les deux en cour. Asterisk alawaya declarcal nous avant les papiers juridiques l'ordonnance de non-restriction et les témoins de votre comportement. Vous n'y gagnerez pam rivas. Asterisk la serenée se rap. Marcus et regarde de cal et Isabelle puis de retour et la route. Asterisk ce n'est pas fini atel repeat. Se soutenant vers son camion vous regretterez thela Isabelle vous le ferez tous les deux. Asterisk I les ont regardellers qu'il monte dans son camion et se devera la gravia vola. Just au moment où il a disparu sur la route. La vorta du cher Milla, st ppa route. Asterisk les genu désobel en finalement cid et la cool sur les marches du porche. Cal oppose le fusil de chasse, et cest ossis acquit del la tyrant dans ses bras. Asterisk que vi, murmura-t-il, il est parti. Nous sommes en sécurité. Asterisk la chera est erate et est sorti dsa voiture, citate Louis. Marcus Rivas. Asterisk cal hacha latit. Il est just parti. Mina de prenda, Leo adit qu'il nous verit devant le tribunal. Asterisk la chera Miller Franca, les sourcils, jives sorti, un alert pour son véhicule a-t-il menace de violence. Asterisk pa directement, dit Isabelle, sa voix tremblante, mais G. Laconi il n'abandonnera pas facilement. Asterisk a bien, il aura du mal et de passer l'ordonnance d'interdiction. Louis a assure, la chef, et maintenant, que nous savons qu'il est dans la région, nous allongada un peu libre. Asterisk après avoir fait leur déclaration la chera Miller est parti, promettant d'augmenter les patrouilles PRS de la ferme pour les prochains jours. Asterisk Isabelle est allée chercher Leo de sa cachette, la garcan était recroqueville dans une belle sari serente, son lapin. Asterisk est-il parti, maman? Demanda Leo en ouvrant la porte. Asterisk oui, bibi, il est parti. Louis a assure, Isabelle, le rassemblant dans ses bras. Et2 itc courageau. Asterisk Leo l'attendait fermement, va-t-il m'amener? Asterisk nan dit fermement Isabelle jamais to itic. Avec moi et cal. Asterisk elle a transport Leo dans la salon. Au cal attendait. Il les aim immédiatement, enveloppes tous les deux dans un câlin. Asterisk nous allons bien, dit cal, embrassant la haute de la tête de Leo. Nous allons tous bien. Asterisk mais alors qu'il était ossis ensemble. Isabelle n'y pouvait pas secouer le sentiment que la menace de Marcus était plus que des mots encola il serait de retour, et la prochaine fois, il espérant n'y pas avoir autant de chance. Asterisk 7. Nuela après que Leo dormait, Isabelle se tenait près de la porte avec son sac, emballé. Les vieilles habitudes sont mortes. Elle pensait peut-être que courir était toujours le seul moyen de prodiguer les personnes qu'elle aimait. Asterisk qu'elle la trouvait là. Silencieux au clair de lune. Asterisk vous partez, a-t-il dit, ce n'était pas question. Asterisk Isabelle n'y pouvait pas. Regardez-vous levez, vous aujourd'hui, cal, il n'y s'arrêtera pas, il reviendra, et la prochaine fois, il pourrait apporter une arme à feu au lieu de simples menaces. Asterisk alors c'est ka, demanda cal, sa voix sorry d'émotion. Tu vas, just courir, et Leo, et nous. Asterisk G fait que pour Leo, et insiste Isabelle pour toi aussi tu es et trop gentle. Nous n'appartenons pas cal se rapproche son visage illuminé par le clair de lune. C'est là que vous vous trompez. Isabelle vous appartenez exactement, au quelqu'un vous voit. Je vous vois et je vous en avenir. Asterisk les mots sont frappe. Isabelle jusqu'à son corps, mais que se peut-il si Asterisk alors, nous allons lui, affronter à nouveau, dit simplement cal, ensemble en famille. Asterisk j tellement père chachota Isabelle, des larmes coulant sur son visage. Asterisk g 16, dit cal prenant ses mains dans les siennes, mais vous êtes aussi courageux pour arrêter de courir, assez courageux pour rester et se battre pour la vie que vous méritez. Asterisk Isabelle se regarda dans les yeux, vit l'avenir qu'il offrait, pas un sans défis, mais celui rempli d'amour et de soutien, et la promesse qu'elle n'aurait jamais à relever ses défis seuls. Elle et les tombe le sac.
se dirigia vers Louis le Coeur, tremblant et dt allora prens moi a Reste, asterisk Callan ruler, ses bras, author de la tenant pires, tos les jours a-t-il promis, pour le reste de nos vies, asterisk du porch une petite voix, et appel maman cal, asterisk ils se tourneront, pour voir, Leo se tenilor en pyjama, se frottant, les you endormis, asterisk vins, ici mon pot apila cal, on bras tout en garden lauter author de zebel, asterisk Leo akuru vers, oet cal la lev, le faisant entera dans le, each print, les toi se tenant la, au clair de lune, se tenant les uns ou autres, asterisk samsnus, toujours une famille, demonim. Leo sa voix petite wea declare Isabelle et cal ensemble ha plus fort out cal, le genre qui fait face a day choses effrayantes ensemble. Asterisk Leo saurit, posant sa tête sur le pal de cal, bien gem notre famille, asterisk Isabelle, arrogard sunfield slom la tenant, et la femme qui était devenue leur sanctuaire, et canu, avec une certitude absolue qu'elle avait fini de courir, asterisk c'est l'or qui la patenait and c'était à la maison. Asterisk du semaines, se sont écolis sans signe de Marcus. Les patrouilles de police supplémentaires ont progressivement diminué, la vieille Blue Rock Pharma commence à revenir, Isabelle, cal. Et Leo se s'entreprise dans leurs routines quotidiennes bien qu'Isabelle n'y point sempercore de regarder partis son épaule plus souvent qu'auparavant, asterisk, pensez-vous qu'il est vraiment part? Elle demande cal, unsoyer, s'asseyant sur le porch, en regardant, Leo jouait avec, les nouveaux, chiots de la ferme, un golden retriever qu'il avait adopté dans le refuge, local. Asterisk, cal sera la main. Genie ses pieds mais nous n'y pouvons pieds mettre notre vie en attendant qu'il revienne. Asterisk, il avait raison, bien sûr, ils sont en mariage à planifier des papers, d'adoption et de poser, un avenir, à construire ensemble. Isabelle refuse de laisser la menace de Marcus pendre sur ou comme un nuage sombre. Asterisk tu as raison de tel appuyant sa tête sur le pal de cal. Nous avons trouvé esper, asterisk, la petite chapelle de la ville est réservée pour le premier samedi d'octobre et quelques mois ici serait une simple cérémonie, juste la famille et les quelques amis qu'il avait fait en Isabelle avait trouvé une jolie robe blanche dans une boutique dans la ville voisine et Maggie Dudina avait proposé de faire cuire le gâteau. Asterisk que penses-vous de demander au cher Miller de mon Mila demande cal unpel, avec hésitation. Il est un bon ami et travers tout cela et il n'y me reste plus beaucoup de famille. Asterisk Isabelle Sabuch G pense que c'est parfait. Asterisk Leo à la eta le porto du ring, un rail qu'il ajo tires osa. Il pratique la marche lentement dans le couloir tous les jours porting un petit orla, avec du anciens uno de cal, il y a pingle. Asterisk conde G port les veri uno G ni les pieds tombe a-t-il promis solennellement, mime, siege tenu. Asterisk les jours, se sont plus courts, le refroidisseur d'air et les feuilles sur les arbres, entourant la ferme rocheuse bleue, ont commencé devenir doris et rocheuses. Isabelle s'est retrouvée à sourire plus à s'inquiéter moins, Peter Q. Marcus avait abandonné Peter parentels enfant voir la vie paisible dont ils avaient rêve un matin de septembre croustillant. Isabelle suspendit la laisse sur la ligne pendant cal et Leo etant en ville ramassant des aliments pour les animaux. La ferme était silencieuse, à l'exception du cyclisme occasional de poulets et du coup de sifflet du la brise à travers les tiges de mace asterisk Isabelle Louis Fredona alors qu'elle épinglait l'une des petites chemises de Leo à la ligne. Elle pensait au mariage à la vie qu'elle et qu'elle construisient ensemble. Lorsqu'un mouvement au bord de la propriété attire son attention. Asterisk au début elle pensait QCE pourrait être un surf. Il se promenait en souvent au débois et cette période de l'année. Mais alors qu'elle plissa, les du contre le soleil du matin sun sang a fait froid. Asterisk c'était Marcus se déplaquant furtivement le long de la lune des arbres est d'après que la maison sans être détectée. Asterisk Isabelle à les tombe la pagne, à linge caru à linge. Le verrou la porte derrière, elle était attrape le téléphone, composant, le bureau du Shera avec des doiges, tremblants, département du Shera répondit, une voix, c'est Isabelle Rivas, a Blue Rock Farm, a declare Isabelle, sa, garda, voix.com/Marcus est law, il est sur la propriété, sa indice faufula, usqua la main en reste, a l'interia, et vero les toutes, les portes, et fenêtres, a indique le repetitor, le Shera Miller est sur un, appel mais janvier tout de suite la dapute Collins. Isabelle raccroche et s'est rapidement déplacée dans la maison sachant,
Q toutes les entrées étaient sécurises, elle ensuite attrape le fusil de chasse de cal de l'armoire au il la garde veillerait, ses mains tremblaient, alors qu'elle la chargée comme qu'elle lui avait montré, elle ne voulait pas l'utiliser, ne voulait même pas le pointer sur un autre être humain. Mais elle ferait aussi qu'il fait le pour protéger sa famille si Marcus s'introduisait avant l'arrivée de la depuis la fenêtre du salon. Isabelle pourrait voir Marcus faire le tour de la maison, essayant de porter, regardant dans les fenêtres quand il laissait trouves tous verrouilles, son visage se tort de rage. G says Q2 laudant Isabelle, cria-t-il battant sur la porte d'entrée. Uvat G vo just parla à mon fils. Isabelle est restée silencieuse, le fusil de chasse, tenet, firmament dans ses mains, elle pouvait entendre l'horloge dans la cuisine coque, chaque seconde, s'estendant douloureusement alors qu'elle attend. L'arrivée du député Isabelle, cria Marcus à nouveau, sa voix se soulignant, légèrement il avait beau. Ne me fait pas décomposer cette porte, elle entendait un brute sourd en jetant son épaule contre la porte. Le vieux boy scrinca mais tenet ferme, qu'elle avait renforcé toutes les serres après la première visite de Marcus, un autre brute sourd, un autre le cadre de la porte communicate et ses brises. Isabelle et elle avait le fusil de chasse la visant, et la porte j'ai un pistolet. Marcus, elle appelle sa voix plus forte qu'elle ne la ressentait, la police est en route. Partez maintenant, oug-i, il y-a-e-un. Pause. Puis Marcus a ri, un son laid et mort. Tu n'as pas le courage Isabelle. Tu ne l'as jamais fait. Le martelmenerie plus violent maintenant le doit désobéir planète pres de la gauche. Tu, son cause tendu de paix et détermination. Puis, comme une réponse, une prière, elle a entendu, le brut d'un moteur de camion de cal, nan murmurait-elle, la terre agrippant son cuba. Liotate avec cal ils conduisant directement en danger Marcus l'a entendu aussi. Il a arrêté son assaut sur la porte et s'est tourné vers la son. Isabelle couru vers le fenêtre de la cuisine pour voir le camion de cal s'arrêter, le petit visage de Leo visible sur le siège passage cal reste. Le cri mais les fenêtres étaient fermées et il ne pouvait pas l'entendre. Isabelle regarda avec horreur cal se gara et sortait du camion repérant immédiatement Marcus debout sur la porche. Quel s'est rapidement retourné et did quelque chose Leo qui est resté dans le camion. Marcus se dirigia vers cal, sa posture agressive. Eh bien, si, n'est-ce pas? L'agriculteur recanati vins, jouer à nouveau hero, c'est une propriété privée. Rivas, a déclare cal, sa voix portant, à travers, la cour, vous violas, une ordonnance, d'interdiction, partez maintenant. De vous aggraver les choses, Isabelle a déverrouillé la porte arrière, et s'est glissée, restant près, de la maison alors qu'elle se dirigeait, sur le quai le fusil de chasse toujours dans ses mains, elle avait besoin de se rendre à Leo, pour s'assurer qu'il était en sécurité. Je n'ai pas pied sans mon fils, a craqué Marcus, se rapprochant, de cal si nest plus ton fils, répondit Calen, se tenant bon, vous abanon, si droit, légalement et moralement. Marcus se précipita soudainement en avant, balançant un poing sur le visage de cal qu'elle esquiva, mais Marcus est rapide pour un homme iva, son d'un coup de poing était là, et la machoy de cal stupéfiant en cal. Isabelle ne pouvait s'empêcher de crier. Les deux hommes se tournèrent vers sa voix. Les yeux de Marcus se plissèrent quand il a vu le fusil de chasse dans ses mains. Donc tu n'étais pas bluff, a-t-il dit faisant un pas vers elle. Cal. C'est redoublé, et c'est déplacé entre au nan, pretendit Marcus Montes dans votre camion et partez, la police est en route, comme pour confirmer ses mots, un sirene. Gamisette. Au loin Marcus. Higarda. Jacao. Isabelle puis vers le camion. O Leo. Ragadat. Avec de grands sueffraits, si n'est pas fini, grognatil, c'est mon garçon, etc. Reviendrai pour lui. Il recula, trébuchant, le German puis se tourna et courait vers les arbres au bord de la propriété. Au moment où la députée Collins est arrive, Marcus était parti, te vastos les deux. Demanda la députée sortant, des voix patrui cal hocha, la tête frottante, esse machoro, Marcus levait, frappe nous, along bien il, accouru de set, facon dans les boys, alors que la députée Collins et appel et la sauvegarde pour, recoucher la zone, Isabelle est, au camion et ouvert la porte, Leo se lança dans ses bras tremblant c'est bon bibi apaisait-il le tenant fort le mécant est parti, il est frappe cal a déclare Leo, sa voix étouffa contre son épaule.
mais qu'elle est dure, Louis et assure Isabelle la ramenante et l'endroit au qu'elle facet, sa déclaration au depute qu'elle tendit la main et abourifa les chevaux de Leo, Pimon pot, Rina crenda, ce gars et en punch fable. Leo leva la tête étudiante, le visage de cal avec inquiétude ssc que fait mal, non dit cal avec en souria thella n'a pas tout a fait cache son grimace. J eat frappe. Pas de chevaux croyant frappe plus forte de prise le départ du depute Collins pour rejoindre la recherche de Marcus. Les trois sont elles à l'intérieur de la maison. Isabelle arrange le fusil de chasse, tandis que cal facet du chaud pour Leo, essayant de restaurer une certain normal. J pense que nous devrions all rester en ville pendant quelques jours, et déclare cal unifois que Leo a eat installe devant la télévision avec son chocolat chaud, jusqu'à ce qu'il trouvant Marcus. Isabelle hocha la tête la paix, qu'elle est tenue à distance le rattrape finalement il n'y va passarita nest ce passal cal la tire, dans un calin, ils la trouveront, Isabelle, et quand ils la feront. Il ira en prison pour avoir enfreint l'ordonnance d'interdiction et pour agression. Il n'y pourra plus nous blesser. Isabelle voulait la croire, avait besoin de la croire, mais la regard dans les yeux de Marcus avait été sauvage de desespoir. Elle savait que ce genre de désespoir était dangereux. Jives emballer certaines choses pour nous et-il dit. Salonian de l'étriente de cal ils ont pas les trois nuits suivantes et la petite auberge de la ville. Le cher Miller laissait tenus au courant de la recherche de Marcus. Mais jusqu'à présent il n'y avait eu aucun signe de Louis. C'était comme si avait disparu dans l'air. Le quatrième jour cal a insiste pour qu'il retourne et la ferme. Nous n'y pouvons pas nous que car, éternellement, a-t-il déclaré, etj de animo, à prendre en charge. Isabelle était réticente, mais elle a compris, la ferme était leur maison leurs moyens de subsistance, ils n'y pouvaient par pair, dollars et ajout cal. La chère Miller a promis de garder une adjointe patrouille dans la région, et il nous apprête une radio pour demander une aide immédiate si net ils sont donc rentes chez eux. Les trois en alerte haute sortent sur chaque son CALA installe un nouveau système de sécurité. Des lumières activées par la motion author de la propriété, et des verres plus fortes sur toutes les portes, et fenêtres, lentement prudemment, ils on commence et reprendre. Isabelle est retournée à ses quarts de travail au restaurant. Leo est retourné l'école matinale cal, à travail. À la ferme, bien qu'il ait garde le fusil de chasse plus pres qu'auparavant, la morage était moins de 2 semaines. Maintenant, malgré tout, Isabelle s'est retrouvée à l'attendre avec impatience, s'accrochant à la promesse de ce jour, comme symbole de leur avenir ensemble. Pensez-vous que nous devrions la reporter, demanda-t-elle, cal un salongan. Sunlit jusqu'à ce qu'il trouvant Marcus, qu'elle se souleva sur un coude, la regardant dans l'obscurité. Voulez-vous la reporter? Isabelle y réfléchit puis secoua la tête. Non qu'elle s'arrête se penchant pour l'embrasure c'est ma fille courageuse. Elle nuit avant le mariage, Isabelle n'a pas pu dormir. Elle s'est dit que c'était juste des agressions avant le mariage, mais au fond, elle savait que c'était plus que si Marcus était toujours là bas quelque part. Une ombre suspendu, sur ce qui devrait être le jour le plus heureux de sa vie, elle glisse du lit, en faisant attention de ne pas révéler cal et estelle vérifier Leo, son fils dormait paisible, son lapin, en peluque se serra contre, sa poitrine, Isabelle se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant respire vaincu avec amour et une protection féroce. Je ne la laisserai pas vous blesser murmura-t-il je le promets. En bus, Isabelle s'est fait une tasse de ets et s'est ace à la table de la cuisine. Elle maison etate.com/paisible domaine. Elle deviendrait Isabelle Bennett. Leo deviendrait légalement le fils de Calci serait une vraie famille avec des papiers pour le prouver. La pensée, Louis facet, serait malgré ses inquiétudes, jusqu'aux ils etient Venus de si premier matin quand elle avait frappé à la porte de cal désespéré etf rage en plancher grinket à l'étage et quelques instants plus tard. Cal estaparo dans la porte de la cuisine, ses chevaux et bourrifs de sommeil. Ça va, demanda-t-il venant s'assurer quitte d'elle. Isabelle hocha la tête. Je pense, je se demande, à quel point j'ai de la chance de vous avoir trouvé cal. Louis prit la main ses circles frottant la pause sur ses paumes. Je suis le plus chanceau toyet Leo to Louis et I remain la vie dans cette vieille ferme. Pour moi I sat ensemble dans un silence confortable. En certain du the Etienne regardant elle nuit si de lentement la place l'aube. Le jour de
Mariage. La petite chapelle était décorée de fleurs sauvages de bleu. Rock farm, la lumière du soleil, écoulée travers les vitres, jetant des motifs colors sur les bancs, en bois et la simple cour blanc. Quia conduit à l'hôtel dans una petite pièce à l'arrière de la chapelle. Isabelle se tenait dans sa robe de mariée. Una robe en dentelle blanche au génie avec des manches de capuchon. Maggie du restaurant la date épingla une petite pulvérisation de fleurs bleues dans ses cheveux. T'es belle, chérie, dit Maggie. Recula pour admire son travail. Il ovait un coup à la porte, et la chère Miller, a pouce, la tête presque prête, la mari déviant, nervo la bus, Isabelle s'arrête, just une minute de plus. La chère, hacha la tête et ferme la porte. Isabelle se tourna pour se regarder dans la miroir une dernière fois. Elle a peine reconnu que la femme la regardait. Cette femme confiante et pleine d'espoir dans une robe blanche. Elle avait l'air héros vraiment heureux maman. La voix de Leo appelait de l'extérieur de la porte puis j'y entra. Oui bibi rappela Isabelle. Elle porte ses ouvrites et Leo entra. L'air adorable dans son petit costume Loriello se serra soigneusement dans ses mains. C'est you seca killerin quand il l'avait wow de-t-il te ressembles à une princesse maman. Isabelle seganula, faisant attention de ne pas se froisser, sa robe. Et tu ressembles à un tous beau prince. Êtes-vous prêt à porter ces uno Leo hacha la tits l'annulement. J'ai pratique toute la matinée. J'ai ni les paye tombe. J'ai la promets. J'ai sais que tu ni la feras. Paye déclare Isabelle redressant son petit nude pap. Êtes-vous ravi de devenir un bénet aujourd'hui? Oui, dit Leo, rebondissant sur ses orteils. Caldita prise aujourd'hui mon nom sera Leo Bennett, tout comme le scene. C'est varié, confirme Isabelle, son copain, nous aurons tous le même nom. Nous serons une vraie famille. Nous sommes d'acier une vraie famille, avec le Leo, avec la simple sagas des enfants les papiers. L'ont simplement officiel. Isabelle rit, des larmes monacantes des ruiner, son maquillage, tu as absolument raison bibi en autre quoi. Le porte, il est tang, et appelle la chère Miller. Isabelle prit, une profonde inspiration. D'accord, Leo, tu vas, en premier, tu comme nous sommes pratiques, marches lentement et stable. Leo hacha, la tête, son visage, seru avec une concentration alors qu'il se tourna et quitta la pièce. Isabelle accomplit u squat 31 puis suivi. Maggie arrangeant rapidement l'arrière de sa robe avant de se précipita devant lui pour prendre place de la petite chapelle. Était plein de gens de Amos qu'il avait fait en ville. Les quelques parents de cal qui avaient pu faire le voyage et mean certains des clients réguliers d'Isabelle du restaurant. Mais Isabelle n'avait aucun d'entre ses yeux fixes sur cal, debout à l'hôtel l'air beau dans son costume. Son visage saluant en la voyant, Leo était désiré debout à quitte de lui. Tenant l'auréole en uno avec une concentration intense. La chère Miller s'est dit l'autre quitte de cal, royant fermant dans son uniforme de robe. Isabelle marchait lentement dans l'allée. Son cœur battant des jours platted cul de père. C'était juste c'est l'or qu'elle appartenait quand elle était cal. Il est pris ses mains dans les siennes. Tu es si belle murmurait-il chairman Amy Kamenka le ministre. Nous sommes ressembles ici aujourd'hui pour rejoindre Calvin, James Bennett et Isabelle Maria Rivas dans la morgue seca. Isabelle a bien entendu, les mots. Elle était perdue dans les yeux de cal, dans la mort qu'elle a vu reflète l'or, dans la promesse de leur avenir ensemble. SCEQ2, Calvin, prenez Isabelle pour être ta femme légalement, Maria, oui, dit cal, sa voix forte et bien sûr, est CQ vu Isabelle prenez Calvin pour être votre mari légalement, Marie, G le fait, répondit Isabelle, des larmes de joie renversant ses joues, et les ontacange de uno. Les mains de cal se stabilisant alors qu'il glaçait, la simple bande d'or sur son doigt, la scène tremblante légèrement, alors qu'elle faisait, de même pour lui, par le pouvoir qui en est, je vous prononce, maintenant le mari et la femme, a déclaré le ministre, tu peux embrasser la Marie, cal, attire Isabelle dans ses bras l'embrassant tendrement comme la petite congrégation, entendas dans les applaudissements, Leo applaudit les plus forts sautant des hot en bus à quitte d'OILSC, Santorns vers leurs Amos et leur famille main dans la main officiellement MET Madame Bennett. Le cœur d'Isabelle avait l'impression qu'elle pourrait éclater des bonheur.l. Reception AEU lu dans la mairie, décorated plus de fleurs, sauvages et de lumières, scintillantes il y avait de la nourriture, de la musique, de la danse et tellement de rires.
Isabelle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentie si léger, clibre.o ferité mesure la soirée avant-jit, qu'elle la retirée pendant un moment de calme. J'ai quelque chose pour toi a-t-il dit, prenant une petite enveloppe d'sa pochée dont Isabelle l'a ouverte pour trouver des papiers juridiques à l'intérieur quest CEQ, SHEL les documents d'adoption pour Leo, et explique qu'elle, il et approuves. ACE jure. Il est officiellement Leo Bennett, des lames fraîches entre Jaylee, ou d'Isabelle. Au cal cest, la mila cadeau de mariage que tu aurais pu me donner, cal sua, ces lames avec son pause, Jaya, promise que je prendrai soin de toi du jurilis entre joint la fête partagent, les nouvelles avec leurs amis. Leo tate extatique condi est Louis ontate, Korea en disant atoso quia coutureant que son nom était Leo Bennett maintenant et cal, était son père pour de VRA, il etate todd cond ils ont finalement dit au revoir, et centri. À la ferme, Leo s'était endormi dans la voiture épouste de toute l'excitation, car le transport à l'intérieur était la glaçolette. Tandis qu'Isabelle a changé de sa robe de Marie lorsque qu'elle est entrée dans leur chambre il a trouvé Isabelle debaut près de la fenêtre, regardant la ferme au clair de lune leur ferme. Quoi pensez-vous, Madame Bennett demanda derrière, elle est enroulante, derrière elle est enroulante. Ses bras orthe de sa taille, comme c'est parfait aujourd'hui, répondit Isabelle, se penchant contre lui. Quelle chance j'ai, qu'elle embrasse la quitte de son cou, j'ai la chance. Il se tenait lors pendant un certain temps, le contenu de leur proximité. Dans la connaissance qu'il s'appartenait maintenant de toutes les manières qui comptaient, j'avais tellement peur de rester et déclare softly Isabelle, pour me, les croire que nous pourrions avoir fait la G16, dit qu'elle, le tenant, dans ses bras pour lui faire face, mais tu étais assez courageux pour essayer et te regarder si qui s'est passe. Isabelle sourit tendant la main pour toucher son visage. Merci de m'avoir appris à rester. Merci de m'avoir donné une famille, répondit qu'elle. Pour avoir fait de nouveau cette maison une maison ils se sont endormis dans les bras de la Marie et femme la première nuit du reste de leur vie ensemble le lendemain matin. Isabelle s'est réveillée et l'odeur des crêpes. Elle sourit ses étrons parisiens dans le lit. Qu'elle doit faire leur petit déjeuner traditionnel du dimanche. Elle se leva, metta sa robe, et descendait, mais si n'était pas qu'elle dans la cuisine. C'était Leo, debaut sur une chaise au pôle, retournant soigneusement les crêpes tandis qu'elle supervisait bonjour, maman Leo et apocondil la vue. Nous vous préparons la petit déjeuner parce que tu es, Madame Bennett maintenant, nous le sommes certainement, a convenu qu'elle, lui, faisant un clin, duel et un siege. Madame Bennett, votre petit déjeuner est presque prêt. Isabelle s'est assise à la table, regardant son mari et son fils cuisiner ensemble. Son que si plein que thella avait l'impression de déborder. C'était à quoi ressemblait la bonne. C'était ceq signifiait la maison, et pour le petit déjeuner. Ils ont fait leur journée, avoir fait des animaux travailler, dans le jardin simplement. Être ensemble en l'ombre de marque semblait loin si dimanche brillant, le premier jour de leur nouvelle vie ensemble. Si alors, que le soleil s'est couché pignant, le ciel dans des tons d'orange et de rose. Il se sent ossis sur le boulancois du porche. Leo entre au regardant les champs de la ferme Blue Rock. Pensez-vous que le matin reviendra demanda Leo sereinement sa petite voix sérieux Isabelle et qu'elle entrechange un regard sur sa tête. Je ne sais pas mon pote répondit honnêtement calme si le fait nous le gérons ensemble. C'est ceq font les familles. Leo hacha la tête âprement satisfait de cette je suis content que nous soyons une famille moi aussi. Dit Isabelle, embrassant la sommette de sa tête, la milo famille. Alors que l'obscurité tombait ils sont entrés à l'intérieur, fermant le ferro sur le monde élect. Dans la lumière chaude de leur maison, Isabelle ressentit, UNAP qu'elle n'avait jamais connu, elle n'y courait plus. Elle était à la maison les semaines se sont transformées en mois et il n'y avait aucun signe de Marcus. Elle est police locale et finalement annuelle sa recherche active bien qu'elle ait gardé sa description dans le dossier. Isabelle a commencé à croire que Peter just Peter, il avait abandonné la hiva. Est venu à Blue Rock Farm couvrant les champs dans une couverture de blanc. Ils ont célébré nul ensemble, leur première en tant que famille. Leo était
Acquit de lui d'excitation quand il a vu la tasse de cadeau sous l'arbre le père Noël est venu. Cria-t-il sautant sur le lit à 5 heures du matin. Cal gemit de bonne humeur. Dacia il fait toujours sombre des hors mon pote. Mais il laisse sans leaves it en suivi leur. Fils excite en bus. Arcangent des sourires. Indormus audicis deus et c'est qu'il voulient tous les deux. Ces moments simples et parfaits en famille. Le printemps apporte une nouvelle vie à la ferme. Des pousses, verts, breches dans le jardin, et un annonce, surprise de zebel, G Suisse. Instant a-t-il déclare à quel un sort incessant sur la porche, en regardant Léo jouer avec la child qui était devenu un chen adolescent de guise le visage de quel s'éclaire de joie. Vraiment, tu es, sir. Isabelle hacha la tête. Des larmes des bonardans, c'est you, la médecine la confirme higher. Nous avons un bébé cal la terre dans ses bras, l'embrassant profondément. G-time telement. Isabelle Bennett. G-time. Ozzy répondit-elle en reposant ses têtes sur ses poitrines ils ont dit alioce sur la expliquant qu'il allait être un grand frère. Au début, il était confus, demandant où se trouvait la bibi mais una, bois qu'il ont expliqué. Le bibi grandissait dans levante bamang et sortirait quand il était prêt. Il était ravi. G-ves tu apprendre. Au bibi a-t-il déclare. Comment nourrir. Les poulets et planter du maïs et faire du vélo. G suis ce que tu le feras. Mon poti dit cal I brufen ses chevaux. Tu vas être la mile grand frère dit, les temps alors que l'avant d'Isabelle se rendait, avec leur enfant leur bonheur aussi. La femme a prospère. Leur amour s'approfondissait et Léo prospère dans la stabilité de leur vie familiale, una. Chaude soirée d'être, alors qu'il était assis sur la porche en regardant les luchos danser dans l'obscurité des respellements, Isabelle a réfléchi à la mesure où ils étaient venus. 17 matinée désespérée où elle était arrivée Blue Rock Farm avec Léo dans ses bras et ses pères dans son cœur. Ace moment possible avec la main des cal reposant des manières protectrices sur son ventinson et Léo a des luchos dans un poté proximite. Et quoi pensez-vous demanda cal, remarquant son expression contemplative. À propos du destin, a répondu Isabelle, si c'était une chance ou un destin qui nous a conduits à votre porte si matin lors cal saurit, c'est frissant les coins dans la facan dont elle might, genie ses pieds si c'était, le destin ou la chance ou juste le bon jugement de vos grand-mère en écrivant notre adresse. Mais je suis reconnaissant pour te ceq citate. Moi aussi dit Isabelle api contre lui plus reconnaissant que genie pour la dire. Léo est venu en courant vers o la porte dans ses mains brillantes de lucios capturies, regardes J-sept, c'est incroyable, mon pote a déclaré cal mais rappelez-vous, de quoi nous avons parlé. Nous devons les parties avant, de renta afin qu'il peut s'entrouver leurs familles. Léo hocha la tête l'ennemi. G16. Il ouvrit, soiganusement la porte. Regardant les luchos vola, de minuscules points de lumière disparaissant dans l'obscurité by fireflies. A demain, alors qu'il cachant, Léo dans la lit cette nuit lor, Isabelle senti un flottement, familiar dans son ventre. Bibi bougeait la, placed la main de Léo sur place. Sentez-vous est, votre petit frère ou you, votre soeur quitted bon, nous, l'estu de Léo secar quillerant avec le mouvement salut Bibi, murmurut-il, à son vent, G suis ton grand frère, G time désir. Isabelle a rencontre l'estu de cal sur la tête de leur fils, tous du s'orient à l'amour, per dans le voix de Léo. Plus tard alors qu'il allait dans leur propre lit, la main de cal se reposant de manière protectrice sur le ventre arrondi de la pense et la complète leur famille se sentait, et comment, il grandurit, bintat d'une autre vous, hero demanda cal doucement dans l'obscurité, plus hero cugini la penses possible répondit honnêtement Isabellisto, plus cugini podia, lui h. Toi et Léo et maintenant ce petit tu mas dans tout ceq j'ai toujours voulu Isabelle saurit dans l'obscurité vous nous avez dan uni mazan cal un androit o apatinia et tu es dan unim a set mazan répondit cal fate plus cutie simples mers et antoit en a fate una mazan alors qu'il se sont endormis la dernière pensée d'Isabelle était una gratitude pour la chamon qui l'avait conduit à Blue Rock Farm pour l'homme qui avait ouvert non seulement ses portes mais son cœur pour elle et Léo et pour la courage qu'elle avait trouvé pour arrêter de courir et commencer à vivre dans la piscine bas du couloir. Léo dormait paisiblement en sécurité et en sachant qu'il était
Etsus le cœur d'Isabelle leur enfant, a not assessed rendu plus fort chaque jour. Faisant dacia partie de la famille qui avait été formée non pas par la sang, mais par choix, par l'amour, par la décision simple et profonde des l'extérieur, l'ancien, ferme tête solide et acquilante sous le ciel et il ses volets, blues maintenant fraîchement pintes sun porch abelle. Blue Rock Farm una foistus una adresse des esprits griffini, dans un cahier, maintenant le centre de le monde, le sanctor, leur maison.et, alors que la lune se levait plus haute dans le ciel, jetant sa lumière innocente sur la ferme endormie, elle illuminait non seulement, une maison pa seulement, une famille, mais un débutant, auching n'a jamais ose rêver.